no una morada cualquiera. No una de esas, que se desvían al ser descubiertas. Hablo de una morada que no se esconde. Que permanes inmovel como si no temera sera atrapada. Como si quisiera que la sintieras primero. Y luego lentamente te atreveras a buscarla. Eso fue exactamente lo que me ocurrió. With a noquet se deshecha en lucias temblorosas. Y cales mojadas. Todo parecía ir normal, como cualquier otro dot, excepto por algo que no tenía forma, pero que aprieta el era con una tension impossible de ignore, caminaba por la calle 12, cerca del viejo teatro abandonado. Mis pasos resonaban sobre el pavimento húmedo como si alguien caminara conmigo, imitando el ritmo del mío y few entonces, cuando la sentí, y esa presencia, mi esa energía que se clava en la nuca como un susurro, sin voz, me detuve. Mi urgencia, atrás, nada, nadie, solo en Calane, Vacioila, silueta de los edificios temblando con la brisa, pero no era el viento lo que me inquietaba. Era ella dot los supapinas, gayer, el rostro, hacia la vi, apiada, contra la pared del teatro, entre sombras, que parecen respetarla, estaba una figura alta, inmóvil, demasiado inmóvil. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha negra, pero sus ojos no se movían ni un milímetro, no pestañeaban, no se gajaban, no seguían el ritmo, nor muda mirada curiosa, no aquellos ojos eran diferentes, oscuros, lentos, pesados, como si te observaran desde una profundidad que no era de este mundo. Como si cada parpadeo, si fuera en acto de pata deliberado. Y yo, mi congel, no podía mirar hacia otro lado, no quería pero tampoco podía acercarme. Ella no necesitaba hablar, no necesitaba moverse. Esa mirada lo decía, te he elegido. Cada segundo que pasaba parecía más largo que el anterior. Sentia mi respiración hacerse más lenta, como si mi cuerpo intentara adaptarse al ritmo de ella a su dominio, rompiendo momentáneo, el hechizo. Cuando volví a mirar, ella seguía allí, sin haber cambiado ni un ápice de su postura. Seguía observando como si supera exactamente en su parte de mí, ment estaba entrando, quién eres, quis dicer, pero mis labios no se movían. La pregunta no era necesaria. Ella ya lo sabía letters de repente, con una lentida que erizaba. La piel levantó una mano y señaló hacia el interior del teatro. Su dedo delgado y pálido temblaba, apenas por la brisa, pero el gesto era claro, una invitación, una orden, no soporto, no mis pies comenzaron a moverse, no me obligo, no me amenazo. Fue su mirada, y esa maldita mirada, la que tiraba de mí como hilos invisibles. O cruzar el umbro del teatro, sentí que el mundo exterior dejaba de existir. El silencio adentro no era normal. En silencio, antiguo, espeso,
cargado de secretos. Y elevenia detrás sin prisa. Sin ruido, como si flotara, nos adentramos, en la oscuridad. Leara olea, amadera pedreda, polvo, y algo ems. Algo metálico. Quizás sangre seca. Ella caminaba delante ahora. No necesitaba mirar, hashia mi. Yo la seguía. Igual, sega hipnotizada. Porque mi gestrado, aquí. Pregunta el fin. Su respuesta, fugares, lentamente. Y mirar directo. A mis ojos. Y, ahi lo sente. Todo un abismo. Un universo, lleno de fragmentos, rotos de memorias, que no eran mayas, de dolores y deseos, que me atravesaron, el alma. No fu una mirada, fu en viaje. No me hablaba, con palabras, pero entendí, ella no era humana. O no lo era ya. Estaba ali por mí. No para matarme, no para salvarme. Estaba ali para transformarme. Y yo? Ya había empezado a cambiar. Mis pensamientos se oscuraron, mis emociones se ralentizaban. Podía sentir como la lógica se apagaba, como una calma peligrosa empezaba a cubrirlo todo. Ella sonrió apenas con una suavidad cruel. Y en ese momento entendí lo que realmente significaba el pod. No era fuerza. No era gritos. No era violencia. Era una mirada. Una que no necesitaba tocar parate. Una que no buscaba aprobación. No permiso. Una que sabía quién eras. Y lo que podrías llegar a ser. Si te atrevías a mirar de volta. Ella se acercó hasta cuidar a solo unos centímetros de mí. Su aliento era frío. Pero su presencia ardía como fuego dentro del pecho. Ya no eres el mismo. Susurró. Y tenía razón porque una vez que has sido visto así. Nunca vuelves a ser quien eres. Nunca vuelves a amar igual. Y lo peor es que tampoco quieres, porque en esa oscuridad. Hey para que empieza a gustarte? Uno del que nunca mezcada, ni aunque cierres los ojos. Ella te está mirando a ti. Eso lo supen. Cuanto cruz de nubo. El umbrel days. Titro maldito. Aunque ya no sentía que estuviera caminando en este mundo. Era como si algo en mí se hubiera desprendido de mi cuerpo y sin embargo, todo perecha. Ims real. Ims vivido. Ims peligroso. Ella seguía delante de mí. Pero ahora no era solo una figura entre sombras. Era la sombra misma. Cada paso que daba resonaba como una campana de muerte. Lenta, grave como si el eco estuviera dentro de mi cabeza. Y no en las paredes corroídas del teatro. Sus movimientos eran suaves, pero cada giro de su cuello, cada leve inclinación de su rostro, eran como cuquillas, que cortaban el aire. Nos detuvimos frente al escenario. Tolvo cubría todo. Solo. Una silla. Una solitaria. En el centro. Y, en esa silla. Estaba mi. Nombre. No pintado, no talado. Era mi nombre escrito con ceniza flotando, como si el polvo se hubiera reunido por voluntad propia, para firmar, esas, let's say giro. Esta vez su rostro estaba completamente visible.
Ira joven pero, no innocente, bella pero de una forma inhumana, fria, perfecta como, una estatua, esto quita, para vigila, tumbas, scientate dijo, no fu una orden, gritata, fu una sentencia, pronunciada, con, la firmeza de an, Dios antiguo, y lohis, sin pregunter, sin duder, mis piernas se movieron, antes de que yo decidiera, apenas mi senti que la madera crujía, bajo mí, pero no, se rompía letras. Era como, si me aceptara, como si me reconociera, ella camino, alrededor de mí ses pasos no sonaban, solo se esencia. Su presencia como, si la temperatura, bajara, unos grados, con cada volta. Luego se detuvo, justo detrás de mí, ahora supretas, mirar, chu quería, decir con eso, ya la había mirado antes, ya había sentido su poder, pero entendí esto, no era mirar con los ojos, era mirar con el interior, con la parte, dio no mismo que, uno entera pork, temlo que, poita encontra, seri los oís, y estaba, la vi, pero, no como era ahora, la vi como había sido antes, como una niña abandonada, con los ojos grandes, sentada frente a una chimenea apagada. Vi sus lágrimas secas, su boca cerrada, por el miedo, su alma rota, por alguien que, alguna vez amo, vi el momento, en que decidió. No lor, ms el momento, en que su, mirada se, volvió arma, el momento, en que el mundo, dejó de tocarla, porque ella aprendió a mirar de tal manera que el mundo mismo retrocede letters. Ahora tú sabes Dio. Su voz era único dentro de mi mente, no en mis oídos. Y lo sabía letters to do. Lo que ella era, lo que podía hacer, lo que esperaba de mí. Qui eres? Saber por chu fuiste elegado. Pregunto, no respondí. Pero, ella ya tenía la respuesta. Porctor, también tienes la mirada dormida. Solo necesitas cuidarte de la habitación empezó a grar. O quizás era mi mente. Quizás era el tiempo mismo deshaciéndose. Fragmentos, personas, rostros, algunos, conocidos, otros, no, todos estaban siendo observados. Todos estaban atrapados en una red tedida por miradas como la suya, y en el centro. Estaba yo, pero ya no era mismo tenía los ojos abiertos, completamente oscuros, tranquilos, fíos, como los de ella. Ella colocó su mano en mi hombro. Y en ese momento sentí el traspaso, no físico, no visible, pero lo sentí. Baru lo sent. Era como si su energía fluyera dentro de mí, como una corriente de tinta negra que manchaba todo lo que yo era. Que mi gusto y esa oscuridad. Ahora puedes ver sin ser visto. Y, cuando Myers, no necesitarás hablar. Ellos entendrán, ellos sabrán. Mi refloa, en un pedazo, de Cristo roto, en el suelo. Mis ojos, ya no, eran míos, habían cambiado, tenían la misma lentida, calculada,
la misma sombra viva. Y por primera vez. Sonré sin alegría, LSA, inclino, hacia miodo, la ciethith, estalina da aquelos, no saben, qn, kamanan ciegos. Y che debo hazer. Pregant lo q hicio. Busker, en contra, mirar, y cuando, los vis, sq. Se dedingen, hesq timbalon, sq nunca, pueden, olvidar, q ferran, vesta, mi levante, la sila, disaparecia, detrás. De mi como si nunca, hubiera estado, ahi. Ga madera, crugia, bajo, mis pies. Pero no era por debilidad. Era por respeto. Camin hacia la salida. El titro llano mi parecía oscuro. A contra yo. A guía, claridad, en cada sombra. Cada rincon habluba. Cada sonido tinea. Intention. Ella no mi seguio. No hacia. Falta. Dot. Yoya. Era part de ella. O pure. An. Ella ya era parte de mí, cuando salí de nuevo a la calle, Tudusagua, igual, luces, temblorosas, lluvia, leave, autos, lianos. De leo nos imo mundo. O tal vez. No era el mismo yo. Van hombre pasar. Jovan nervioso, evitaba mirar, a los ojos de los demás. Perfecto lo, observe lento, firm silencioso. Y cuando él, lo sintió. Cuando se detuvo, confundido, girando la cabeza con miedo. Miedo. Ahi. Entendi no necesitaba decir nada, porque ya me había convertido en lo que ella era. Y ahora, yo también estaba mirando, y él lo sintió. No me conoce letters, no tiene me había visto, no tenía razones, pero lo hizo. No por quisiera, sino porque él, peso de mí, mirada lo obligo, se quedó inmóvil. Como si en frío, repentino, la hobas recorrido, la espina, giró la cabeza lentamente, tratando de disimular, como si estuviera, buscando, algo en el entorno, fingiendo, que solo era casualidad, pero su respiration lo traicionaba. It's a pulso también, cuando nuestros, ixomenta, se, encontraron, su, expresión. Cambio lo vi pasar de la confusión al miedo. Algo más profundo. Reconocimiento. No de mí, sino DSOQ. Yo ahora, lavaba dentro. Ease. Fuego lento. Oscuro. Cuno abraza. Pero, Mark. No. No. Solo lo mire. Y. Basto. Bajo. La vista. Trago saliva. Y Prado. El Paso. Pero ya. Era tarde. Porcuna. Vez Q. Han sentido. Esa energia. No importa zanleos coran. No pueden olvidarla. La sombra queda. Impregnada. La mente intenta entenderla. Pero el alma. Yaha sido tocada segue caminando. La ciudad parecía la misma, pero ahora cada rostro era un puero. Algunos estaban cerrados con fuerza, otros entreabiertos, vulnerables, esperando ser vistos. Yo era el Q. Decide cuál A, B, R, I, R, dot, ESA. Noche, no dormi, no pork, no pudiera. Sino pork no lo necesitaba. Lo Q, antes era, inconscient, ahora era mi, vigilia. Y cada hora, cada minuto, era un aprendizaje, nuevo.
como si ella desde el oscuridad del titro siguiera ensinandome, con susurros, sin vio z. El segundo encuentro no fue planido, ninguno lo. Era una mujer, sentada sola en una cafetería que estaba por cerrar. Miraba su teléfono con el seno fruncido, nerviosa, apretando una taza con ambas manos. Su mundo era pequeño, envuelto en miedos, dudas, desconfianza. En blanco, fecto, me senté frente a ella sin pedir permiso. Y no necesitaba, hacerlo, al principio, ni siquiera alzó la vista. Algo después de unos segundos, algo en el ambiente cambió. Elita se volvió tenso. El sonido del café, las voces, la música. Todo se desvaneció para ella. Y entonces lo sintió, mis ojos. Lentamente levantó la mirada. Canis reflejo instintivo. Que tiene los animales cuando saben que algo los está cazando. La observe en silencio. Un minuto. Dos, nadie nos interrumpió. El tiempo parecía haberse congelado solo para nosotros. Cho, Guerreras, preguntó. Con la voz temblor. Osa no respondí. Solo incline levemente la cabeza. Como si le diera permiso para mirar dentro de su misma, porquis. Era el juego. Yo no necesitaba hablar. Solo hacer que ellos vieran lo que tanto evitaban. Ella empezó, allora, no por tristeza, por revelación. Por contandio, que ya no podía esconderse. Que se mascara, que lavaba, seguridad, control rutina, se había agritado. Y lo que había debujo, dolía. Cuando me levanté, y me fui. Ella no intentó detenerme, sabía cuya nada sería igual. Y así comenzó, noche tras noche. Mirada tras mirada, a veces era solo un cruce de caminos. Un instante. Una conexión fugaz. Otras veces duraba minutos de absoluto silencio donde el alma se rendía ante la verdad de ser vista. Y en todos ellos los encuentros es momento exacto donde dejaban de ser quienes eran, donde algo se quebraba. Y entonces, como si una cadena invisible se activara. Sencha una conexión directa con ella. Sid. Con ella la del tetro, cada vez que la graba, desarmar, eono con mi mirada, su presencia, se hacía, más fuerte, dentro de mí. Era como si su esencia se alimentara del impacto que causaba, como si yo fuera el canal. Y ella la fuente eterna. Y una noche, ella volvió. No en sueños. No en visiones. Estaba allí. En un vagón vacío del metro, sentada al fondo. Yo entré sin pensar, y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que no era un recuerdo, era ella. En carne y sombra, has aprendido, dijo, mi cuerpo, tembló por dentro. Pero, no, por miedo. Era otra cosa. Como respeto. Como reverencia. Y, ahora che, pregant. Ella sonrió. Una sonrisa mínima, pero suficiente, pero estremecer el vagón entero. Ahora vine el siguiente paso cual es. Ella se acercó, lenta, silenciosa, como siempre.
Pero, esta vez, mi, miro, diferente. No, como maestra. No como guía letters, sino como, igual, el control, total de temerata susuro. No esta en como observas, sino en como, logras ql, otra. No puede dejar de mir. RT. No entendí al principio. Pero cuando tomo mi rostro con ambas manos y mi obligo a sostenero la mirada sin parpadear. Lo comprendi. Era una fusión un duelo, una entrega. Mirarla era como, queer sin fondo. Pero tambi uno, un como, voler sin. Alas, y justo, antes de que, elva gore en lagara, a la siguiente station. Desaparece sin dejar rostro, sin dejar olor, solo y ese último, phrase suya, repetida como, eco eterno, has que no pueden mirar hetro, la do, loharia, por cajara, msq nunca, comprenea, cula verdadera, oscuridad, no esta en, lo que, los temas, temen ver, esta en, lo que decían. Why no, say? Etravan e admita. Why cuando se encuentran con alguien que los vie, diverted los vie, diverted. Se rindan. Why yo estaba listo. Para hacer que todos, uno, por no, se rindarán, ante mi mirada. Pero esa noche, hago cambio, no fui, yo quien, eligio, a la siguiente, persona. Fuela quan mi, eligio a mi, estaba, sentado, en banco, del Parque Central. Bajo la luz tenue de un farol, que parpadeba como si supera que, algo oscuro, se acercaba, lealía, ahumda, a hojas mojadas, yaes, silencio, cargado, que, solo, aparece, cuando, algo, importante, esta, por suceda, entonces, la vi, caminaba, hacia. Mi con paso sereno, como, si lavara siglos conociendo, el terreno. No era como los otros? No era una figura común? Había algo en el que, mi result, aba, familiar? Why sin embargo? No la conocía, o tal vez se levaba, en abrigo, largo, negro, y una bufanda, que la cubría, part del rostro, pero sus hoyos estaban al descubierto. Why me? Estaban mirando no como una víctima, no como una presa. Me estaban desafiando. Why por primera vez? Una botella, sentión desequilibrio, interno. Como si alguien estuviera tocando una cuerda que no sabía que en mi pertenecía. Ella se sentó frente a mí, sin pedir permiso. No dio nada, solo me sostuvo la mirada. Inmóvil precisa. Insoportable. No era una mirada cualquiera, era como. La mile letters, o peor. Why, ahi, sup q, lo q, mi esperaba. No era otra, Kant. Kant uno. In ruelo, silencioso. In cruca de miradas. Don solo uno saldría, con el poder. Intacto, toy bien lo sientes. Verdad. Susurro su voz ira baja casi como en pensamiento. Pero tenía el peso de alguien que había visto demasiadas cosas, y en así seguía, adelante, quienes, pregant sin mover, la que no se dejó romper, respondió, la que también fue mirada, pero no se rindió, sus palabras eran frías, pero su tono era de fuego, contenido quais, apretar la vista,
pero no pude. Why, ahi untindi. No, to-dos. Se rind. N-L-G-U-N-O-S. Resistan. Y-E-S-A resistencia. Quema. Mi intento lirla. Como lo hacia con los otros. Te quis buscas. Sus miedos. Susticios ocultos pero no encontra gretas solo un moro que me devolvia mi propia mirada, mitra sin piedad, viniste por mí. Pregunt. No. Viniste tú solo. Siempre terminan viniendo, sus ojos eran pozos profundos pero novazios, había algo ali, algo que me atraía, tanto como me repelió mi, espeo oscuro, Chiro, una verdad, que no quería, aceptar, chiqueras, ella. Inclino la cabeza como si analizara, mi alma desde dentro. Quiero que sepas lo que, vin dispus. Dispus de tu. Dispus de haberlo logrado todo. Dispus de mara, a todos, de dominar, Sicilios, de romperlos. Why? Quedarte solo.esa palabra. Solo.me. Golpeo como una campanada hookah. Pork. Sin quira, admítelo. Ya lo había sentido. Esa soldad pesada que se escond entre victorias. La había mirado a ella a la del titro. Había aprendido su pata. Mi había convertido en lo que ella era. Lo crea habrelo. Hecho. Pero esta mujer, esta sombra, viva frente a mí. Trae otra lechen. Por choisigs, aqui. Dij, ya sin forza. Pork an nomi, he ido susuro. Pork soy la voz que, apares cuando la lico ya no, respond. Soy la mirada, que no te destru. Waro tampoco, te deja escapar. Why? Entonces, lo comprendí. El no estaba ahi para retar. Estaba ahi para probarme, no con miedo. No con piedad. Con verdad. Why la verdad? Dual M's Q qualquire mirada oscura. Me vi reflejo en sus ojos. Pero no como el cazador, no como el dueño de la mirada, me vi como a niño perdido, hambriento, de para oculta la fragilidad. Y ella lo sabía todo, tú no querías dominar a los demás, Dio. Alguia querías que alguia no pudiera dominarte. Nunca mis. Y-S-A's palabras. Furon cuquilas invisibles. Pork eran certus. Pork toda esta. Oscura da toda lentitud. Toda esta. Casadia. No. Eran MSQ. Una armadura construida con. Miedo. LSA levanto. Lento. Su. Abrigo. Danzaba. Con el viento. Y por primera vez bajo la vista. No como sumisión, sino como compasión. A veces morar demasiado. Te cega, te ires. Brigantino, pork yo ya soy part de ti. Y sinems. Desaparecia, entre los árboles, no como un fantasma, sino como una advert sensai. Ansia. Me. Quid solo. Enis banco. Cuya no era banco. Nesa noche. Cuya no era. Noche. La ciudad. Seguía viva. Pero algo. En mí. Se había. Apagado. O quizás. Algo se había. Encendido. No sé cuánto. Tiempo pasó. Pero cuando me levante. Mi mirada. Seguía. Ahi firm. Lenta, penetrante, pero distinta. Ya. No,
Buscaba, QBRAR.AHORA. Queria comprender. No había. Perdida, el poder. Solo. Lo había transformado. Y entendí finalmente. El último secreto de la mirada. No es lo que haces con el edad. Es lo que permites que te haga a ti.